batching gaba. So with this, it doesn't make a manka can asa kanka masala if there is no need for you to struggle, but then what we are trying to say that if the moment okay fine kanka the moment you see yourself struggle, the moment you see things become difficult for you, check come on necessary in that space. But that being said, doesn't mean you should go and then find yourself in a situation in that it's not called for. So but if you only find yourself in a situation there's a kind of struggle, kind of massa where you are pushing to get things done right, but then it's like then you stumble, you fall, you rise up again, you stumble, you fall, you rise up again. Shake again, come on, progress. I say your quote, come with the same thing. If there is no struggle, there is no progress. Whilst you are struggling, don't make it look like it's the world end of the world. But Mugani come on, at the end, anyway, there's always light at the end of the tunnel. So let's put this in mind, and I hope it's quote to me the same thing. Yeah, motivate. Especially the youth trying to make meaning out of life. I hope this goes a long way to motivate them this morning. So I wait for motivational quote to mo the Safinga Zamuje for a quick interlude. Muka health tips mukuma the weather report. Stay tuned. Guys, y'all gotta wake up to go and get your cake up. Y'all gotta wake up to go and get your cake up. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Dream last night, jama'a na yi mafarki from rags to riches dan talaka ya zama sarki daga almajiri ya zama attajiri to ai ga zahiri na gano a majiki down to his knees, he's sick for his mama's blessings. The mama said your whole life is gonna be a lesson. Idan ka guje wa duk azalaman harka sai ya baro karkara da bututu da jarka ya shigo birni a matsayin dan garuwa jim kaɗan sai arzikinsa ta fara taruwa tanadinsa ta fara fin karfin damuwa ransuwa ya iya cewa burinsa a rayuwa nan take ubangiji ya ɗaukaka shi ya ci lafiya duk da dai an so a raunana shi ya karɓe mulkin kasashen nesa da kurkusa da muddin sarakuna suka ganshi sai su durkusa da na tashi sai na ganni a gado duk da dai kowa ya sani da ado in sana'a na yashe kwata ne mai ruwanki kuka kake domin ta All right, you are still watching Tsarin Safiya akan station ku na Baina TV. A yanzu za mu kawo muku the weather report na yau. Weather reports came in the Mukakawa Muku in the Zamgan Kama across all the 16 regions is going to be mostly sunny, but then
in some areas mun kama yayi cloudy but ba kaman ba alama ruwa but mun saka more in recent time fara muna ruwa, so there could be a change in the weather conditions, so you should always be careful when stepping out and always make sure kama in muna waje aka fara ruwa we find the safest place to be the cause of rain. So weather reports muke nan da muka kawo muku yo after weather report she muka kawo muku our health tips for today. So yeast, specifically the Candida species, is a part of the natural microbiota in the human body, particularly in the digestive system. Its functions include aiding in nutrient absorption and supporting the immune system. However, an overgrowth of yeast, often due to factors like a compromised immune system or imbalanced diet, can lead to health issues. My name is Israel Mensagota, and this is Good Living Ghana. So yeast infection occurs when there's an overgrowth of yeast in certain areas of the body. Common factors contributing to this overgrowth include 1. Weakened immune system. A compromised immune system due to factors like illnesses or medication can make the body more susceptible to yeast infections. 2. Antibiotic use. Antibiotics can disrupt the balance of microbial flora in the body, potentially leading to an overgrowth of yeast. And then there's hormonal changes, diabetes, diet and lifestyle. A diet high in sugar and refined carbohydrates, as well as poor hygiene practices, can contribute to yeast infections. So if you have yeast infection, stop feeding it. Stop taking sugar. If you have reoccurring yeast infection, go get yourself Mycopral. It's a natural supplement that cures yeast infection. It will not manage it. If it's chronic, if you've had it for a very long time, this is how you take it. In the first week, you take 3 in the morning, afternoon and evening. In the second week, we bring it down to 2 morning, afternoon and evening. In the third week, we bring it down to 1 morning, afternoon and evening. Yeah, so you're not going to escape the withdrawals. In the first 4 days, you're going to get headaches, severe itchiness and trash on your tongue. Why don't you give us a follow for more health related videos? Tips mu kenan da aka kawo muku yau da gashe mu gode ma yan Good Living Ghana suka kawo muna da tips yau ne batun yeast infection aka kawo muna aka ce yeast infection mostly yana tare da mata ina smart kuma kamar sometimes maza sun su samu yeast infection it's mostly high in women in da shi dai mutane da yawa na kiran shi candidiasis da sauransu kuwa shi kuma sun gwada muna ababen da za mu yi mu prevent kanmu from that way ga personal hygiene a duba mu duba kana muke gyara kanmu and also wurin cin abinci mu duba mu ci abinci da ke da kyau kuma abincin da ba su kawo muna masala mu rage cin sugar mu because they feed on sweets isa kana cin sugar kuma kana feed su so su samu su they get through your immune system ya kana kuma shirin kuma ya kawo ma dama. However ya gwada medications da ya kamata ku doki but it's not advisable to take this medication based on video na kugoda muku younger. Before you take any medication, do consult your gynecologist or any health physician da ka sani sannan ka doki kowane maganin da zaka gani kai an yi da ce kamar he just ya prescribe but ka make sure kamar I'm prescribed makani. Don't just go to the pharmacy and then get any OTC over the counter drug scan and to try to take because maybe ya kawo maka masala and then it's also part of drug abuse. And I'm say drug abuse is not always shan kwaya da other stuff, but then equally in kai maka je ka sha maganin da ba prescribe maka ba, you're abusing the drug. So this is today's health tips and I hope we all take a clue from that where your health is very important. It's a health care nanda safinga. Quickly, let's bring you the question of the day. So, question of the day: what
What's the full meaning of 4G and LTE? So what's the full meaning? When 4G, you always have 4G on your phone. Can when it make your phone network near or see 4G. One kuma nashi. Nashi kuma there's LTE. People other pronounce it as light and others, but then gashi. So what is the full meaning of 4G and LTE? So your day, when is this thing right there, the person will have a prize from us. But let's see if you know what 4G means, because kulum it's everyday thing. Kulum we have it. You are on your phone. It's either 4G, when you actually 3G, the Tsarin. So since you've been holding your phone for almost 20 something years now, you've been seeing 4G on it. What does it mean to you? Tell us. Let's get interactive on our social media platform, can Facebook or YouTube, can Bayana TV. Muka, you can leave us your comments there, so read ma, or you can equally send us WhatsApp messages on 055 3683 010 055 3683 What's the full meaning of 4G and LTE? I could say 4G and LTE meaning manage kulum. We always say, oh, phone now 4G ni, iPhone ma 4G ni, MTN is now 4G, kaza. So what does it mean to you? Or you're just saying it for saying sake? Let's hear from you. Let's get interactive. It's a question, Mona. Let's have finger kega. So we want to hear from you. Go to send Muna messages, just like I said, on our social media platform. On Facebook, Kain Bayana TV. Leave your comments there. We will gladly read them out to you. Send on Kuma, or you can equally send us messages on 055 3683 010. Let's get interactive on that. All right, government musa first message muna way LTE stand for long-term evolution and is sometimes referred to as 4G LTE. It's a standard it's a standard for wireless data transmission that allows you to download your favorite music, websites and video really fast, much faster than you could with the previous technology 3G. This is from Huti Muhammad Kena. She yaka umuna bayanu like break down the meaning of 4G, the LTE. And then when you come away, 4G stands for 4 strong bar. LTE also stands for let's enjoy. Bishidi Bikara Suna and Shibaba. Then this is what somebody also has to say. And equally way 4G. Well, somebody in the house says 4 gigabytes store. Anyway, with 4G LTE, dear, it can go off anytime. So always charge your phone. Me that say, hey, boy. So keep your messages coming in, and then let's see who have the right answer. But I think one day with the right answer. Yes, somebody is trying. There's a message here with the right answer, though. But let's see who will be able to beat this person with the right answer. But if let's see how knowledgeable we are in tech. We are in the technological era. We are always with our phones. We are always with our laptops, iPads, and so on. And then this thing constantly on our phone with 4G, LTE. Zuma anchor vote. So it's a lot. Just tell us. We want to know. We don't know. Just tell us. Educate us this morning on that. So your question, Muna, this African, and then as the program continues, we'll read muku messages in as and when Kuka Muna those messages. We gladly read them out for you. Let's go for a quick breather. We'll be back shortly. Good morning. Yeah, ways up in name I buy a cow
samu ci gaba da sanya kuwa ka mutu da shan kamu maimakon ka ringa cewa Allah ba su ku samu taro ka kira su ka ce ɗe ba daga namu. Giving up on your dream is not the way out. It's gonna hurt you when you see us get the payout. Erecting buildings on the Maraba da zuwa Jamila Homes, dandalin kasuwanci wanda ke da mafi kyawun kayan adon daki da gargajiya da kayan adon daki na zamani. Muna da kujeru daban-daban kamar irin su Presidential, Royal, Ministerial, har da kayan ado tare da dimbin zabi na kayan kwalliya masu kyau. Kamar kujerun Windsor masu ban mamaki tare da dayan mafi girman zafi na ainihin Regency da kujeran cin abinci na Victoria wanda ke da matsayinsu daga mafi kyawun ƙwararrun Ingila. Sananne a duk fadin duniya ɗin kayan alatu da cikakkun fasali tare da hade-hade na Versace Royal da Italiyanci na zamani wanda an kasanta a cikin cikakkiyan kaya. Za ku sami Jamila Homes a 37 Westland Boulevard, West Legon, kusa da Churchin Presby a birnin Accra, Ghana. Ku tuntube mu a kan lamban waya 020 555 5525. Dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah. Amin. Wani asibitin kulawa ta hanyar kimiyya da gargajiya ya samu lambar yabo na bakar tarihi a Ghana, Amurka da kuma nahiyar Afirka a matsayin asibiti wanda ke bayar da kulawa mai kyau kwarai da gaske. Asibitin Amin Scientific ce cibiya da ke bayar da kiwon lafiya ta hanyar babban fasaha wanda ke bayyana duk cututtuka kuma ya warkar da ku. Sun taka rawa wurin magance cututtuka na yau da kullum. Akwai kwararrun likitoci masu kwantar da hankali wajen kula da marasa lafiya. Asibitin Amin Scientific na kuma ba da kulawar homeopathy, naturopathy da kuma reflexology. Shin rashin aihuwa ne ko wani cuta daban? Kada ku dubi ko ina. Insha Allahu, Amin Scientific zai warkar da ku kuma ku shaida kamar yadda mutane da yawa a Ghana da kasashen waje ke yi. A Accra, asibitin Amin Scientific Herbal yana dome bayan Smith Flat da kuma Lashibi, Klagon kusa da Ashaman Under Bridge. Amin yana da cibiyoyi da yawa a kasar Ghana. Za ku iya samun su akan wayannan lambobi domin gane cibiya mai kusa da ku. 0244 227 192 ko kuma 0207 229 505. Amin Scientific Herbal and Alternative Hospital. Allahu Shafi. Allah shine mai waraka. Ni ban sha ni da yan gulma ai ni ban gulma ai ni ban asara bacin banza wai ni ban sha ni da yan gulma ai. Alhaji Sambo ya bari yaran gida na waje ci da shashaye mata ta kira bai doka ya bari su da yunwa ai mai buwa. Anyway, you're still watching Tsarin Safiya, but yanzu za mu kawo muku ne super review segment. Amma dai let me remind you question of the day mo inda muka tambaya, what does 4G LTE stand for? I mean, yeah, Manesh, you always say this, but what does it mean to you? What's the full meaning of 4G LTE? Waransu sun kawo answers into waransu kuma sun ba mu different, like, strange answers anyway, but we still have some few messages in the exam regarding the question of the day. But let me remind you, come on, send messages, and the message they send they were mama, you didn't attach your name to the messages, and that will send me the messages. Now you should kindly attach your name to the message so that we know the one sending us the messages. It's one way
4G and LTE, they mean the same. But 4G means fourth generation phone technology, and then the one come away simply signals that shows smart network phones this current generation. And then 4G stands for fourth generation, and LTE stands for long-term revolution. Assalamu alaikum. 4G means fourth generation network, and LTE means long-term something something. What's that something something? What's that something something? Please, we want to know. And then DJ Begotten International. Kumawi LTE stands for long-term evolution. What of 4G? DJ Begotten. What of 4G? We want to hear from you. All right. We'll keep the messages coming in, and then we'll read them out to you. We just want to get interactive with you, our lovely and cherished viewers. Let's quickly let's get into the newspaper review segment. Where's my eye blanking? Well, newspapers, I think you are starting off with the Daily Post newspaper. The Daily Post newspaper, Sunkawo issued Godfrey Abodam. Of course, is the story that has been trending for a couple of weeks now. In the where Martin Kwebuwe, the longer Dami stays, the more he drags the office through the mud. The longer Dami stays as an Attorney General, the more he drags the office through the mud. This is by Martin Kwebu. Sanokumawe Labadi Beach Hotel alone capable of managing Rock City and 3 other hotels are black working, and this has to do with the snake issue now, Commander. Shima Halway Dena Chicken Jai K one Magana. Martin Kwebu is also saying that Yakamata Abari Godfrey Yabua Dami Yawuchi, because the more he stays in that space, the more Eke Zekao Damwa is a Yakamata da Aselemeshi who resign. Honorable Joycelyn Tete marks menstrual hygiene day with her constituent at Anofega RC Park. And then still on the front page of the Daily Post, where Godfrey Dame is Minister of Injustice, he must go. Arise Ghana. Arise Ghana is a pressure group. Where Suma, where Kamata, Ache Godfrey Dame, where Godfrey Dame is Minister of Injustice. Answer should they come on the Minister of Justice. Amade Su, they've described him as a Minister of Injustice. Esa Yawuche. Why are they saying so? It's because of the tape that Akaji Ted accused Mesuna Richard Japa Maganganunda Akache Kamoin there she got for Dami Yayi chicken those audio. But then I think the minority are also a majority they have their own view. There was a claim or we alleged the audio was 20 minutes. The tape 20 minutes, but then 60 minutes came in the public space. Where is the rest, the remaining of the 4 minutes audio? Amade pressure group Arise Ghana, where Godfrey Dame is Minister of Injustice, so he must go. This is stories in the Daily Post, the Safiya. So away from Daily Post, let's do Daily Graphic. Daily Graphic, Kumaway. More cancer treatment centers needed. Oncologists came for one guy oncologist one that take do a shining cancer and the tumor sunga way yakamata and asamuna more cancer treatment centers sabida asamu doba when mutani na suka samu issue especially with cancer. Away government votes 700 million Ghana cedis for book research allowances since 2020. I will review Labour Acts to protect workers. Baumia assures CUC Vice President Baumia Way and Akabashi Dama Yezo review Labour Acts to protect workers. It's not really in the favor of workers. She Yezo make sure review their acts to protect workers. So this is Vice President and then also the flag bearer of the new Patriotic Party, Dr. Alhaj Mahmoud Baumia. So this is of the story now, page 13 now, the Daily Graphic. And then Ghana card as sole identification, where political parties give EC green light to lay new
bill munji kama EC sunje parliament we so na so about Sudama so made the Ghana card as the sole identification within voter registration exercise so the issue now the issue is before parliament amade anche kama political parties sumba EC green light to lay new bill. So let's see how it goes. Mukaduba back page there daily graphic Mungani Hotun coach Oto Ado in the yesterday year announced squad in Shindazasu Buga qualifying 2026 World Cup qualifier. Akache kama Andrew Ayew dropped, coach opt for youth. Gia in the Yakao list number, Kara Andre Ayew chicken list number. Way explanation akabai in the way come on yana so utilize youth and so Andre may some call up but other ones come on through Ashmeru the sorrows who so they so inactive they couldn't make to the call because of injury. So this is it on the back page now, the daily graphic with sports. But later as I come on, the sports team will give us details on that. Away from the daily graphic, we the Ghanaian Times. The Ghanaian Times is your most authoritative newspaper. Front page Ghanaian Times Mungan Hotun Sugar Bankasa President Ekufu-Addo and that Ekechi Wakama NEIP creates 103,087,000 jobs from 2017 to 2023 president. Yeah, for the na ejumano wai. This I kike no fam. Yes, ejumano wai fa. Anyway, first batch of pilgrims from Tamale arrive in Jeddah. Jia mukajika mam wa in the sukatashi de Tamale. And ikon Allah sunke Jeddah suna Jeddah lafiya. And 184 on death row in Ghana. Amnesty International report. Yeah, Amnesty kuma is NGO ne like human rights the sorons way and zaka akache mutane da suke kai death row in Ghana and there are almost 184 people. Current Labarina came page 3 in the Ghanaian Times. Still on the front page of the Ghanaian Times, where Ghana set to become first African country to establish small modular reactor as it signs MOU with US. So, came front page because issue JB Dankwa now where JB Dankwa a do murder case adjourned to June 10. Wow, as jury strike continues, a Monday issue JB Dankwanga Halwoyo Anna Chicken K one issue and Zuaka Ankara Ankai agent Ansaki dating as Ankai she had June thing in the Za continue I one magana. So the stories in the cake came the newspaper Simo the Safinger cake. There are some of the stories that is okay newspaper Mukaduba in the Chronicle. The Chronicle Kumawe Akufo-Addo's government wants to imprison Ato Forcing for unjust reason General Mosquito. Okay, then I'm sure it has to do with the ambulance saga. And then Muhammad's name pops up in AG Damis tape saga. Interesting. And then we KON direct contractors to observe safety protocols. And then Kadomungani Angela List named female CEO of the year in mining. So recently came the Chronicle, the Safinger King, and the Daily Guide. About me as one cow story about me and they check on my year protect the right of workers. We about me message good to TUC, yeah, because labor policy they case come he when years old power he review one policy to protect the rights of workers. So kuma live telecast for anti-gay bill cases. The last time I share and request come on and also about the dama telecast this issue anytime there's a court. I think the first time then they got the telecast for the first time, so I'm sure in the next proceedings and telecast when and 3 caged over alleged sextortion. And then KGL boss is overall best CEO.
Send okuma so much cows issue na NEIP initiative transforming entrepreneurship nana ke na president mu nana His Excellency Nana Addo Akufo-Addo Ashima ye Iwanga Magana. So these are some of the stories on the daily guide this morning. So, all right, Gashimunkamuku newspaper review segment Mukuma. You can equally get interactive with us. But then before that, Kugana Kamamuna the political segment right after this is yo Bamuya Mubakudama Kushigo checking with your calls via phone line. But equally, you can send us your views on our social media platform or on our WhatsApp number and Hukasaba to Romunasa Koninku K on this message on this platform and then also on this program Tsarin Safiya. Let's have a quick breather. Mukadao Munkamuku political discussion. Upon the gold and the diamond, the box and the oil, we still the beg for dough. Africa rich, we not be poor. Corruption just they make them so. Upon the gold and the diamond, the box and the oil, we still the beg for food. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be fat. Them go to fill them my bellies and family, then leaving the poor to suffer die. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just see the remedies. All these years come alive became images. Yeah. Poor roads and hospitals. They go to fly to Europe for health issues. They go to use one eye and taxes to show them my girls them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Yaro yara, wonso yara. Yaro yara. Someone jini babio yara, yaro yara, osumi yara, yaro yara, Mama Africa de bilo yara. Rise up, my country people. Rise up, my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Rise up, my country people. Rise up, my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be facts. Them go they fill them my bellies, them family they living the poor to suffer die. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just received the remedies. All these years come alive became images. Poor roads and hospitals. Them go they fly to Europe for health issues. Them go they use one eye and taxes to show them my girls them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Africa, eh. Mama Africa, eh. Yaro yara, wonso yara. Yaro yara, wonso jini babio yara. Yaro yara, osumi yara. Wow.
Ina muku maraba zuwa Yukisu Ventures. Yukisu Ventures muna aikin jewelries ne. Muna da kayan amare, muna da kayan yara, muna da kayan maza. Duk abinda ya zama about jewelry, ka shigo Yukisu Jewelry ka samu. Muna ba da sari. Kowane kaya kake so, kana son Romania ne ka samu, kana son DS ne ka samu, stainless kake nema. Ko kana neman azurfa, ko kana neman Indian jewelry, duka na Yukisu Ventures. Shesa Yukisu Ventures muna da kayan makeups, kayan da ake gyaran amare duka muna da shi. Ka shigo Yukisu Ventures ko me kake nema duka muna ba da shi kan sari. Muna ba da sari wholesale and retail. Muna Makola Shopping Mall first floor. Da ka shigo first floor, ka shigo da line drugstore na. Sheka 10 right. Muna wurin na. Location mu FF 085. She telephone number mu kuma 054 944 9235. Sannan muna da merchant number saboda yema kowa sauki. Number nan ne 0248 65 2023. Sannan muna delivery ko ina within Ghana nga. Kowa ya zo ya sai kayan ba shi Accra. Mun ya mu je mu deliver mai any station, Tamale ne o, Bimbile ne o. Inda yake so duka mun deliver mai kaya within Accra. Muna da delivery guy da zai deliver. Da kai muna mun no she mu send maka kaya. Yukisu Ventures. You are most welcome. Assalamu alaikum jama'a, yau ga mu Mammo B Kanashi Station opposite Fidelity Bank mun zo Sparker Empire. Sparker Empire tana sayar da kayan sawa ne, shi yasa za mu ji bakin ita da kanta ta faɗi muna abubuwan da take da shi. Ajiye kuna so ki faɗi mana kayakin da ke sayar nan. Nan ga muna sayar da dresses, trousers and top, skirt and top, jeans trousers, takalmuna, fuluna, acuce maza, corsets, abaya. Everything you need as a lady to look beautiful, we have it here at Sparker Empire. So, na ga kina sadda Arewa Teba, shi no kika sanna, na je waki ka bada sunan. So, ki fadi muna ba. Arewa Teba ne ga history shi dogo. Nas fara use Arewa Teba for a very long time, tun ba yau ba. And alhamdulillah, mu yanzu muna sayar shi both on wholesale and retail. Inda ka sai guda muna da shi na da very soft and flexible. Bai da yare wanda ke bar kanka yi ciwo nan ban san. Kaya ka sa wigin ka sa, kaya kuma ka sa without wig. Muna da steamer iron, muna da shi daban-daban. In ka zo Sparker Empire, steamer iron yana da very important cikin kowane gida. Belenke mai son sai irin abaya don iron da kan shi yana tsaron kone kaya. But with steamer iron bai kone abu kai kayan da shadda, zanin ka, lesin ka, and abaya most importantly. She delivery fa. Muna yin delivery all around the world, not just Ghana. Ko ina kake UK, US, Canada, Germany. Ko ina kake muna delivery. In kana Ghana ga kuma muna delivery outside Accra, Kumasi, Tamale, Wabolga, Takrady, ko ina da kake duka. Sparker Empire can do delivery for you as long as akwai yanda za ka samu. Social media handle mu shine Sparker_Empire on TikTok, Sparker_Empire on Instagram, Sparker_Empire on Facebook. Muna da very active on Instagram. I'm always posting videos there. Muna post kayan mu, so kaya ka follow mu rin kuma ka duba. Muna post kuma ba mu boye prices, we post prices. Okay, so ina son ki faɗi mutane contact numbers ɗin. Number mu 0244352302. 0244352302 shine call number mu da WhatsApp number mu. The other alternative number is 05989411121. She WhatsApp kawai 05989411121.
Dango ya zama Mamunga ji before but now Wave and display head down The story of my struggles motivate the dreamers too Bazu 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 guda guda ay Kaka ji wasa Nanga babu bacci no Iyan siyasa Kuma baya baya please Now you focus, check my focal priorities on my goals, been on my toes, no day fuck with the hoes, boys they done too much, so I learn to keep my best to myself. Na bazuda, na bazuda, na bataguda, na bataguda, na bashiguda, na bashiguda, na bazuda, na bazuda, na bazuda guda, na bazuda guda. She don't give me time of day, but now she wants to make my night. Oh, how big they get in yash. Cause back then she they kept me like some food. I well, no far but in the fire, I get it desire. Zamu blaze it up, wallahi my guy, go go fit kaya. Nabazuguda, nabazuguda, nabataguda, nabataguda. Nabashiguda, nabashiguda, nabazuguda, nabazuguda, nabasuguda guda, nabasuguda guda, nabataguda guda, nabataguda guda, nabashiguda guda, nabashiguda guda, nabasuguda guda, nabasuguda guda. Mana, Yaron Zamani got other songs, you know that. Ayatika, you call me the wave baba. Masu kallo halwa yau kuna duban Tsarin Safiya shirin da muke kawo muku kowane ranar Litinin har zuwa ranar Juma'a from 6:30 to 10 a.m. Yanzu before mu kawo muku political segment sai mun earlier yanzu an ba mu damu bari kuma da kuma viewers mu kuma ku shigo cikin with your views and then thoughts regarding stories da zai kai newspapers mu da safin ga especially in da story da ya zama yake kan bakin ko wanda ko yake batun shi ambulance case singa da yanzu ya zama janin jaka yanzu haka Martin Kwebu lawyer ne da yake cewa kamar in dai aka bar Attorney General Godfrey Dame ya sort position shi as Attorney General and also the Minister of Justice ya kawo muna masala so sai isa a bar a duba ya resign ko kuwa government da kanshi to salame shi because it's not the right thing to do. And then equally kuma Arise Ghana kuma suma pressure group ne suke Ghana ga da mostly in muka gan kaman government yayi wani yana wani ababen da bai dace ba she su fito suma zo su yi magana suma sun describe Godfrey Dame as Minister of Injustice isa ya kamata a sallame shi. What's your view? Muna so mu ji ku menene za ku faɗi tare da this issue batun ambulance casing ga kuna kama yanzu aka because jiya court ya ce kamar the court said it's not interested in the politics da ake yin cikin casing ga but muka duba shi critically it's becoming more of political. What's your view? Muna so mu ji ku kun ya ku send muna sakonin ku kan WhatsApp number da ku saba send muna ko kuwa kun ya ku bari muna messages kan Facebook page mu kan Baina TV inda zamu read muku wannan message or equally send us WhatsApp messages on 055 368310 055368310 amba ko kuwa kai da kake son ka shigo cikin via phone kuma kun ya ku kira on the same number 055368310 so mu samu mu ji ra'ayinku da kuma kuke da shi da za ku faɗi domin mu da kuke aikin ga tare sa muna so mu sauraron ku with all your views da kuke da shi da safin ga Godfrey Dame is must go yanzu Arise Ghana we ya kamata ya je Matipebu kuma we kai je and then equally she majority kuma na press conference mu suka yi tun ba mun gane kamar tape da aka ce kamar ya fito tape nan an taba tape an taba wani abu cikin it has been doctored aka ce doctor maybe
waɗansu maganganu ba haka nan amma an try an bar yayi zama kamar haka, and according to them kuma way minority way tape na was 20 minutes amma the 60 minutes dai aka ji na sauran 4 minutes of the tape, and then equally kuma MPP sun ce kaman maganganun da aka faɗi cikin tape nan there is nothing da Godfrey Dami ya faɗi da ke gwada kamar ya yi laifi in his utterances ba. Yasa ku ne best judges on that, da ku ne kuke da opinion, the right views ko wani lokacin da issues sun ga aka suka pop up on in the media and also in the public domain. Yasa let's get interactive. Muna so mu ji ku kan muna so mu ji thoughts ku regarding this topic. 05536830110 05536830110, and equally kuma sannan Vice President kuma wai ya duba ya taimaka ma workers ya review policy da ya meet trade union ke ne ce ya duba a review policy workers so ya favor workers ai kaman policy da ke da shi da ke govern workers na mostly bai favor workers, isa an bari an yi shi da way da zai ya favor workers. And then kuma akwai video in da ake saidun ketiya yayi daga press conference da suka yi daga party officing su regarding the same topic, and video yayi ready na mun gwada muku videos nan da su ma suka fadi so ma sun fadi opinions regarding this topic, inda zamu ji kaman in his address shi Asedo Ketia da yake chairman na NDC shi ma ya kawo ya nuna warin shi da ya kamata Godfrey Dami ya resign. Sa mu ji shi mu dawo cikin studio. Considering the scandalous nature of this recording and other forms of evidence we have shown you, we wish to make the following pressing demands as part of efforts to restore credibility to the Attorney General's office and Ghana's judicial system as a whole. 1. The immediate and unconditional resignation or dismissal of Godfrey for bringing the high office of the Attorney General and Minister of Justice into disrepute and public opprobrium. Clearly, Mr. Dami is not fit to hold himself out as Attorney General and Minister of Justice. He is unfit to be the leader of the Ghana Bar. 2. The immediate prosecution of Godfrey Dami for multiple violations of the laws of Ghana. We wish to make it clear that should President Akufo-Addo refuse or fail to prosecute him, a future NDC government will prosecute Godfrey. So, I say doing taken away if President Akufo-Addo refused to prosecute Chief Minister for Justice Godfrey Dami, the future NDC government soon ruba to prosecuting she. It's our old video in the regarding this second kuma kuya kushigo da views regarding this issue. Kuya kusend muna messages kuma kan Facebook page mu pokuwa kuya kusend muna WhatsApp messages kan numbers muna 055368310 055368310. So mu samu muchi rayunku on this issue that ya pop up for the past weeks and magananga nezo everybody's talking about it. What is your own personal opinion regarding this issue? Kuna come issue na, and in the long run and yazo I made a she warrants way excuse me so just check as more foolish case, because even though politicians just because you realize it becomes something different. Hello, salam alaikum. Hello, salam alaikum. Hello. Hello, salam alaikum. Hello. Salam alaikum malam. Yanku ya sunanka? Malam Idi daga Tabora. Muna sauraron ka.
ce sannan ku da aiki. Sannu ka dai. Ina ji issue Sejam front na batun attorney general. Ina ji case na court. Amma abin tambaya ne ND sun kawo tape sun buga. Yau tape yana yawo ko'ina cikin kasuwa ne in ka bude murfu ne kana ji ana buga tape. NPP sun zo sun ce mana kuma what is a adopted tape cewa kamar tape nan an ga gama ne. Okay, na original yake. Kun samu original na wani ko? Wanda su na 60 minutes na noke waje yanzu aka sai zana neman 4 minutes remaining 4 minutes video na tape nan da according to majority way minority sun ce tape na is 20 minutes amma 16 minutes da yake waje isa sauran 4 minutes na su ma suna tambaye na yake isa mun ji dama shi ba mu san zaman tape ba ko ba ka ba haka ne shi wani ya kawo tape 16 minutes wai sauran 4 minutes okay su kawo 20 minutes duka so magana da an suka fadi nan ba haka nan bane an adopt ne aka zo ka sa ciki da ban mamaki mutum ga fito kai magana ga ke kamar yanda yanzu su zo su yi magana suka kai su ga tape yau tape na yawo ko ina ko kun ce ba haka nan bane in ba haka nan bane fine wanda ku zama gaskiya ne ku kawo ma mu ji muna nan ganga na yayi a sunan shi president ya ce kuma wai ya use an as principle you fight corruption da na sai fara kawo evidence sai wanga president ne ko ce kuma no wai abin da ana ke na wai wake wace shi yake wannan aiki isa ya gwada halin wanga gwamnati na MPP and the Fourth Republic isa so kawo original tape kowa ga ne zuwa kowa ya ji ya sa rukiya compare mana NDC na ba gaskiya bane na gode assalamu alaikum mun gode ma sosai malam Idi Tabora kenan wai a kawo mu na original inda akwai original video na kawo mu na original tape na mu ma mu ji menene kai ma ra'ayinka kai ma kai ka shigo cikin ra'ayinka on 055 3683 010 055 3683 010 so kai ma naka da kake da shi kai ka fadi regarding this issue in ba kana kuma she mu shiru hal mu gan kaman politician sun throw mu na dust now eyes kudin da ya kamata a karbi a ba back to the state ne she ya bi wani wuri aka fara da issue na judgment debt na Wyoming halo da we ana cikin bin wannan case so equally ambulance ga kuma yazo hello assalamu alaikum wa alaikum salam kwanan ku diyana ya kowa alhamdulillah Allah tsare ku amin in magana da yawa magana da yayi yawa mun gode ina son tambaye ku question ba gwamnatin mun nan suna an taba ce resign wani ya da resign wani lokacin shi ya tune aka ce resign ba kai sai ya fara maka girma ba suna wasa da hankalin mu ne ya taba ce resign wani ya kuma da aka ce resign ya ce bai resign ba an bashi ba saboda abin da suke so suke shi kuma dan wana ba me dan mu da ku duka inda yake ce wani ya zo ya rage komai farko a NDC ba su an ce ba su da to muka ce mu sai ina son jama'a da muka sake suka zo me yafi fi muna sun bar ma muna wala aka muka kuma da mun sai kamar gwamma guda sannan yanzu yana ce kamar in yanzu shi ne ne ya rage komai kada mu yarda da shi dan mu fa ko yawan aka ce vote na vote masa amma duk abin da ake yana kallo in ya san ya yi vote duk da ya ce alawa wanda an biya yau duk kudin zuwa maka me yasa da mu na aljo don wahalar da muke sannan ya sai duk shi yazo ya rage tax ya rage menene kuma ai tax ke kawo gari na wala saboda yanzu kwasare da yawa tun kulle sakaran ce ya na gurana wuri tana fari wai garin da rana na fara gurana ake suka a mokoki kake to ba ta mu dollar to Allah ce to na rabu akan makwalin ce lorfe ye a da mu yadda da irin ali tun yanzu da na ai jama'a yanzu mun kana wani muku ma da ce mu kake wanga abin kunya kin ba ta kuna kasuwan ko ba haka ba ina da mai kadija haka nan ne yanzu kuma ga musu wani wanke an kisha babu da kudi ana kara tax ana kara komi kace an fado ka rage yanzu musulmai da amma mu muna jin ta kai ya da mu to ki zuwa wasa da hankali mu kariya suke muna ko ba ta bace ya resign wani ya resign ba sai ta dan suke to ko ana bin da yake so ina bai kara tax yana jin kukan kusan gara da wani bai ta ya sai abin ga wanga wa an sidi na ga fa lokacin da yake na san kira yariya ita ma ta kawo voice ta muna da next caller hello salamu alaikum
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam malam. Ko lafiya kuma ya sunanka? An tashi lafiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajiya sarauniyan dandawa, ajiya Khadija Kailani. Ya kike? Alhamdulillah muna lafiya. Ya rikon baya kuma? Alhamdulillah. To mun gode ma Allah a gurguje. Sai mu ce dai to dan uwan naki ne Muhammadu Muftahu Jankure Babawu daga zangon Kahiri. To Allah saka muku da alheri. Amin. Kaga kinga sai mu ce yau irin abin da ke faruwa nan kasan sai ka ce mai ke faruwa ne ma wannan kasa yanzu. Dazu kamar yadda sakatare na mai gida na chama na ya yi magana iri tabora yadda kuma kika yi magana cewa kamar wani tefun nan ba dukan shi kenan ba tefun nan a sai 20 minutes ne yanzu 6 minutes ya zo har 4 minutes to shi 4 minutes nan da ya saura na ya bi shi su fito da duka in ya fito da duka su aje in aka je in ya so wanda suka fahimci abin da ke cikin tefin shi mu ma mu fahimci ga mu ko maganar da za a yi in ya so duniya su fahimci maybe suna kamar 4 minutes na yana wurin indian minority maybe sun cut wannan part because maybe in ya fito sun gan kamar akwai waransu magana bai dace ba yasa sun kawo 16 minutes nan kawai aka bar 4 minutes na I guess that's what they were saying. Ba gaskiya wato sarauniyar dandawa wato in kina ganin abin da ke faruwa nan kasa yau ka duba irin abin da manyan NPP ke yi shekararsa sunan su ba ya kai su kotu ne ko ba ya kama su ne yau ka duba amma mun fati shi ya zo ya yi abin da bai yi ba yanzu hakan ga an nemi wa'aje a jelin shi wato su ba su laifi ko to Allah ya nuna mana lokaci in Allah ya nuna mana lokaci ba mun gani salamu alaikum wa alaikum salam malam mun gode sosai da kai ma ka shigo muna da ra'ayinka menene kai ma ra'ayinka you can also equally get interactive with us can 055 3683010 hello salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ya kuri ina gaida shi na farko kenan ta muna hamsawa ya kuri ya sunanki Yankudi ne na Asiya Samira from Allah to Santa Power. All right, okay. Muna sauraron ki. They were not able to get any MPP president. Mutane kan ce su travel. The real party we have no doubt about it. Amma the whole dog, they are right. And they are being their place to sustain. Now we know Bawumia de Zunga. No, she wait. Bawumia is doing it. What does she make? Amma is trying to possible place to make it happen. Yanzu ga shi nan misali makana yi wurin kwana kuma ɗan people da suka zo koda from the whole time the government implement HSS ga shi nan nana da zo ta the government implement free health nana da government implement HSS menene NDC ya kawo da zasu so da su so kam ta benefit lalle kowane president na yin mota hanyar titi school da komai kawai ya yi sannan suka implement ɗan benefit na mutanen Ghana sai MP jama'a before we maintain MP we should get the end of what Dr. Mahmoud Fawzi but you said that it doesn't bring anything to the table. We are in the energy to select a good president that is Dr. Mahmoud Fawzi. Let's get and focus on him as a Muslim inshallah. All right, thank you very much for your submissions. So, ita mata kawo opinion ta yi magana da yawa da dama, and then so there's a next caller on. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Alaikum salam. Yan kuyi sunanka kuma daga ina kake kira mu? Yan ku sunan ka haka da ina kawo sun ne. Abin da ke cikin da ina ne ya yi da sabi da ke cikin da because the moment da ina we were at the
I think the MPP, the whole Ghana be said that I said I use them. I'm gonna come with Yade, you can have bigger on a beer. But I can also say on a beer. And I cover about so that you do that. If I'm going to do this, but MPP are talking to the future MPP, I cannot put together. You have to say, it is acting that normally the MPP, that one government is working on you. So the power with Ireland. You know, and this guy is the create you yourself. You can see your mother. So, Mama, have a seminar. Have a seminar. They look about 35 years. Nothing, one country. Some black men get $2 billion. But not putting out everything else here. Not so good a basis. She can get a number, but nothing on the that's why the idea of about 20 people to Dubai after what a person she gets to play with the document. When no more telling. No passport to be passport this. Then a fraud in passport. Some about Mutat Bomba that they are what are the passport to say? Not take a year after the Mutat Bomba shared. The Well, the last column okay na mungo de ma kuma sosai ne kai ma ka shigo bai ra'ayin ka kuma ka mungo da wanda suka kira mu to ma suka kawo muna opinions regarding ababen da ke faruwa a cikin kasan mu na Ghana. Amma sannan dai mu wuce ga wani message kuma da ya shigo muna da muke son read way da wanga mai sunan Mystic Wonder daga Insawam Adojiri kenan way most government institutions like the EC, the Judiciary, the Attorney General's office and many more has become an extension of the MPP under the watch of the Nana Addo Dr. Bawumia-led government, and we are not safe. Godfred Dami should stop behaving like MPP foot soldier and protect the integrity of the Attorney General's office and know that he is not repository of all knowledge. It's a mistake daga Adojiri Shima yaturo muna wanga message. Za mu je wani short break muka komo mun ci gaba da aiki. Ku kasance tare da mu. The country where I come from, the truth is an irony. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian council, silence. Islamic leaders, silence.